আসসালামু আলাইকুম। সুরের পাখি ফেঞ্চুগন সিলেট থেকে আমি আছি রয়ন আহমেদ। আজকের ভিডিওতে 2021 শিক্ষাবর্ষের দ্বিতীয় সপ্তাহের ইংরেজি অ্যাসাইনমেন্টের নমুনা উত্তর নিয়ে চলে আসলাম। তাহলে এবার চলো প্রশ্নের দিকে লক্ষ্য করি। তোমাদের ইংরেজি বিষয়ের শিরোনাম হবে ফাদার অফ দ্য নেশন। এবার তোমাদের নির্ধারিত কাজের দিকে লক্ষ্য করো। সেখানে বলা হয়েছে প্রিপেয়ার এ ফ্যাক্ট ফাইল, অর্থাৎ এ শর্ট রিপোর্ট অফ অল দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন অন এ পার্সন অর সাবজেক্ট অন দ্য ফাদার অফ দ্য নেশন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। আবার সেখানে বলা হয়েছে ইউ ক্যান ইউজ ন্যারেটিভস, পিকচার্স, ইমেজ, ইনফরমেশন, নিউজ পেপার ক্লিপস এক্সেট্রা টু সাপোর্ট ইউর অ্যাসাইনমেন্ট। অর্থাৎ তোমাদের প্রশ্নে বলা হয়েছে আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একটা ফ্যাক্ট ফাইল তৈরি করতে হবে এবং সেখানে তোমার ইচ্ছা হলে তুমি ন্যারেটিভস, পিকচার্স, ইমেজ, ইনফরমেশন, নিউজ পেপার ক্লিপস এগুলা ব্যবহার করতে পারো। তারপরের কলামে আমাদের একটা ইন্ট্রোডাকশন দেয়া আছে। সেখানে বলা হয়েছে যে টপিক বা টাইটেল থাকতে হবে, ইন্ট্রোডাকশন থাকতে হবে, বডি বা ডেসক্রিপশন এবং কনসোলেশন। এই সবগুলা ব্যবহার করে আমাদের 180 বা 200 ওয়ার্ডের ভিতরে একটা কম্পোজিশন টাইপের মতো তৈরি করে লিখতে হবে। 180 কিংবা 200 ওয়ার্ডের বেশি হয়ে গেলে চিন্তিত হওয়ার কোনো কারণ নেই, একটু বেশি হলে কোনো সমস্যা নেই। তাহলে চলো এবার উত্তরটা কীরকম হবে তা জেনে নেই। উত্তরে প্রথমেই তোমরা যেভাবে কম্পোজিশনের টাইটেল দাও ঠিক একই রকমভাবে ফাদার অফ দ্য নেশন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টাইটেলটা দিয়ে দিবে, তারপরে লেখা শুরু করবে। দ্য লাইফ অফ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান is the saga of a great leader, turning people power into an armed struggle that liberated a nation and created the world's eighth most populous state. The birth of the sovereign state of Bangladesh in December 1971, after a heroic war of 9 months against the Pakistani colonial rule, was the triumph of his faith in the destiny of his people. Sheikh Mujib, endearingly called Bangabandhu or Friend of Bengal, rose from the people, modeled their hopes and aspirations into a dream, and stuck his life in the long battle for making it real. He was a true democrat, and he employed, in his struggle for securing justice and fair play for the Bengalis, only democratic and constitutional weapons until the last moment. Father of the nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, the architect of independent Bangladesh, was born on 17 March 1920 in the village of Tungipara in Gopalganj district. Father Sheikh Lutfur Rahman, mother Shaira Khatun. Sheikh Mujibur Rahman was the third child of two brothers and four sons. He passed the matriculation exam from the Gopalganj Mission High School. He obtained, এখানে একটু ভুল হয়েছে, তোমরা obtain his হবে, he obtained his BA degree in 1947 from the Kolkata Islamic College. Afterwards, he joins politics and did his best for the Bengali nation to make them free from the misrule and oppression of the Pak rulers. তোমরা চাইলে লেখার মধ্যে এরকম একটা দুইটা ছবি অ্যাড করে দিতে পারো। ছবিগুলো তোমরা গুগলে একটু খোঁজ করলেই পেয়ে যাবে এবং যে কোনো প্রিন্টের দোকান থেকে তোমরা সেই ছবিগুলো প্রিন্ট আউট করে নিয়ে আসতে পারো। তবে খেয়াল রাখতে হবে ছবিগুলো যেন এ4 সাইজ না হয়। ছবিগুলো একটু ছোটো আকারে নিয়ে এসে গাম দিয়ে তোমরা তোমাদের এ4 সাইজ পেপারের সাথে সংযুক্ত করে লিখে নিও, কিংবা তোমরা চাইলে তোমাদের যে কোনো পত্রপত্রিকা থেকেও ছবিগুলো কালেক্ট করে সেখানে লাগিয়ে দিতে পারো। আর তোমরা সব ছবি একসাথে সংযুক্ত করো না, কিছু লেখার পর একটি ছবি, তারপর আরও কিছু লেখার পর আরেকটি ছবি, এভাবে লাগিয়ে দিও। His history, addressed the day of 7 March 1971, was one of the supreme tests in his life. Nearly 2 million freedom-loving people assembled at the racecourse Maidan, later renamed Sahrawardi Uddan, on the day to hear their leader's command for the Battle of Liberation. Sheikh Mujib spoke in a thundering voice, but it is a masterly, well-calculated, restrained language. His historic declaration in the meeting was, "Our struggle this time is for freedom. Our struggle this time is for independence." To deny the Pakistani military an excuse for a crackdown, he took care to put forward proposal for a solution of the crisis in a constitutional way and keep the door open for negotiations. The crackdown, however, did come in the night of 25 March 1971. He declared independence of Bangladesh in the early hour of 26 March 1971. The Janta arrested Sheikh Mujib for the last
time and whisked him away to West Pakistan for confinement for the entire duration of the Liberation War. Forced by international pressure and the imperatives of its own domestic predicament, Pakistan was obliged to release Sheikh Mujib from the jail soon after the liberation of Bangladesh, and on 10 January 1972, the great leader returned to his beloved land and his admiring nation. But as he saw the plight of the country, his heart bled, and he knew that there would be no moment of rest for him. Almost the entire nation, including about 10 million people returning from their refuge in India, had to be rehabilitated. The shattered economy needed to be put back on the track. The infrastructure had to be rebuilt. Millions had to be saved from starvation, and law and order had to be restored. But at this critical juncture, his life was cut short by a group of anti-liberation reactionary forces who, in a pre-dawn move on 15 August 1975, not only assassinated him but 23 of his family members and close associates. It is a great loss for the nation. Nothing can compensate for the loss. He was engraved at Tungipara. এই হলো তোমাদের সম্পূর্ণ অ্যাসাইনমেন্ট। সুন্দর করে লিখে নিও আর চেষ্টা করবে নিজের খাতাটাকে যেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা যায়।